Mkurugenzi. Oh, my man, Mkurugenzi Minisode. Na kabla sijaendelea sana, is it a good time kwanza kusend wave wale watu ambao timu zao zimeanza kupelekwa nyumbani? Ama it's too soon? It's too soon? Niko na pesa ya South Africa hapa inaniuma. Nataka nitumie watu kadhaa. Yeah. Timu yao ikirudi Joburg. Bwana, itabidi tupendane by force. Yeah, whether you like it or not. Wacha nishikilie for now. Yeah, ningoje. But wakianza kuenda ni kuwarushia send wave haraka. In the meantime, I hope zile nominations zinaendelea. Are you still nominating parents who are really in need of the school fees money that I am, I'll be sending in a few? Tuendelee na hiyo bidii. Keep them coming. If you know a parent who's desperately in need, taka tu nitumie tu results za huyo mtoto wake nini. Yeah, nominate them. Tuma results za mtoto kwa email yetu stories@mkurugenzi.co.ke. Bas, sisi tupige verification pale, then to select a few, tuwagonge na nini? $300. Tumalizane na hii mambo ya school fees, iache kusumbua watu. Sawa? Very nice. So this is how to participate. First order of business, una download SendWave, unapiga registration pale, then unatumia promo code yangu Abel. Very important. Hiyo ukikosa, pole. Then once umeload pale SendWave yako, ukaweka kale ka $10, sisi kwanza tunakubariki na $3 yako. Sasa unakuwa mambo yako iko shwari. After hapo, unaenda unachukua nini? Proof ya kuonyesha ukweli wewe mtoto wako anahitaji usaidizi. Na proof ni nini? Tunataka kuona kitu kama report card ya vile ana perform kule shule. Ndio tuangalie, tupime, tuone. Bas, once uko na hiyo na umeshapiga registration yako ya SendWave, nitumie hizo vitu zote kwa email ya stories@mkurugenzi.co.ke. Watu wangu watafanya verification, alafu the best person ama people will win. In case you're nominating someone else, ratiba ni ile. Only this time, wewe na huyo mwenye una nominate, nyinyi wote lazima mu-download SendWave, mufanye hiyo process yote nimewaambia. Weka ka $10 pale, ukitumia promo code yangu Abel, tuwapige nyinyi wote wawili $3, alafu weka stakabadhi ya huyo mtoto ambaye anahitaji kusaidika. Bas, just that. I hope muna download SendWave, Very important. Yeah, it's a digital wallet ambayo inakusaidia kustore, send and receive money in digital dollars. Why? Sababu digital dollars ziko pegged on the US dollar. So inakuprotect from fluctuations za local currency. Very important. Na usisahau iko in 111 countries, so kutuma pesa Kenya, Uganda, Tanzania, Rwanda, unatuma vizuri. Na wallet to wallet transfers ni fee free. Okay? Fee free. So fanya mambo yako hapo. Nimekuwekea link kwa description. Download hiyo. Kushafanya hiyo registration, unaweka hata ka $10. Ukiweka $10 na utumie promo code yangu Abel. Ukiweka $10, mimi nakugonga na ka $3. Tunasukuma maisha vile inafaa. Alright? That's what's up, man. Download SendWave now. Okay. Now, kabla sijaingia kwa hekaya leo, tuna mtu wetu ni nani leo? As we send a super shout out to our super customer of the day, ambaye leo tunasukuma super shout out to one Damaris Wamete. Dama, we see you. Uliua wewe. Ulifanya shughuli safi sana hapo. Asante sana. Anybody else mwenye ameingia pale kwa site akafanya mambo akacheza kiyeye, God bless you. Unatulea hii town, man. Wale wajui site ni gani, ni mkurugenzi.ke. Ingia pale utapata luku zako hatari. Pigilia usikie fiti. Wangwana, kuna wakati maisha uwaga inaita mtu mkutano. Unaona the only way out of hii misery ni kuondoka hii nchi yenu hii. Cha nikatafute greener pastures elsewhere. Na kama kuna mahali watu wamepromisiwa greener pastures, ni hizi countries za Gulf. Mumeenda huko wengi. A good number of you mumesaidika, mumeenda mumepata maskan safi yenyewe greener pastures imekubali. But there is another chunk of you people mumepata tabu sana kwa hiyo safari zenu za kuenda huko.
Story yetu leo manze ni ya one such person. Alitoka hapa manze akiwa manze na dreams kibao. Alikuwa yani hope ameweka mbele, alikuwa anajua kila kitu itakuwa mufti. Huyu binti town alikutanishwa kwanza na ndume moja hatari. Ndume anafaa chezee timu yetu ya pole vault. Sababu kama kuna talent huyu ndume yako nayo ni kuruka mimba. Huyu akatuchezea ile pole vault. Gold. So mrembo alipatikana hapo, ikakuwa sasa ni yeye mtoto wake. Huyu mrembo ametoka kwa familia ambaye haijiwezi. Ule mama ambaye amewalea I think ako single pia. Sasa unaona majukumu hapo inakuwa ni kibao. So analea mtoto hapa, ameanza kukua mzigo kwa madhe hapa. Kitu ikamwambia hapana. Wewe ndio unafaa kuwa unatoa watu kwa ngori sababu wewe ndio mdogo, wewe ndio uko na nguvu, msichana barubaru. Kuna kitu kama msichana barubaru? Ama yeye inakuaga tu ya mandume. Ni ya vijana tu. Although vijana si ni both dem na chali, ama? Bas. So dem akajiambia wacha niingie kwa hizi mitandao, nitafute namna vile nitatoka kwa hii country niende huko Arabu huko, nasikia watu mambo huko iko sawa. So akapata agent hatari sana, akamwambia in fact you are in luck. Sasa kama kuna watu wameangukia ni kina nyinyi. Hii lot ambaye mnaenda saa hii, mko in the money, in the cheddars. Uko nasikia mshahara inachezea 180,000 Kenya shillings kila mwisho wa mwezi. Unaenda kufanya kazi kwa familia ya kitajiri. The who is who wa Saudi ndio unaenda kuwafanyia kazi. Dem akajua kuisha. Watu wangu nataka kuwatoa kwa ngori hawa. Yaani madhe anataka kuendaga shamba na Louis Vuitton. Hapa ni kuchafua hii kijiji, watatutii. Wacha niingie Saudi. Itakuwa hatari. So mara hiyo vitu zinaorganiziwa haraka fasta, kila kitu safi, documents ziko sawa. Akaingia pale, kapigishwa signature kwa makaratasi haraka fasta, kaambiwa bas, wewe mambo yako iko safi, all the best as you head to Saudi Arabia. Pale airport akasindikizwa na kijiji. Sababu huyu sasa anaenda kubadilisha maisha. Huyu atatoa kwa ngori. Kahagiwa pale na watu kwa airport nini. Ni machozi tu. Unaliaga yani ukijua manze yani nataka hebu nipatieni tu chance niingie huko. Nataka nikuwe na warushia mapesa. Pesa ya Saudi inaitwa ni rial. Nitakuwa na wagonga na hizo vitu mnatii nyinyi. So akaagana vizuri. Demo wetu akaenda akapanda ndege for the first time. Alikuwa very excited yani, hajawahi panda hii kitu. Sasa ndio huyo anaelekea kwenda kuokota 180,000 every month. Hii hata mimi na hii maisha yangu sasa saa hii ukaniambia niende Saudi nichukue 180 kidogo Now binti wetu ameenda akafika Saudi vizuri. Kaland pale. Bado ako very happy. Airport safi nini. Pale Riyadh airport inakaa fiti. Ukishatoka hivi unapataga mtu amekungojea na placard iko na jina yako hapo. Kagundua kumbe wako kadhaa. Si yeye peke yake ameitiwa hii kazi. Wako kadhaa, wako kwa hii ndege wamekuja. So wakawakotwa wote hapo kama makondoo. Kujeni hapa. Kuja hapa. Mbona unakaa? Baka anashindwa. I just arrived. Si hata unismailie uniambie karibu Saudi. Yala kuja. Ingieni hapa kwa Wana hata mimi nilifikiria tutaingia kwa gari uanze kunionyesha mavitu. Hii ndio KICC yetu nini. Wewe ushaingia work mode hata hatujuani, hujaniuliza jina. So wakabanduliwa hapo haraka. Wakaingizwa kwa kivan. Teke. Wakapelekwa mpaka maskan fulani. Inakaa yenyewe nyumba ya kifahari. Kaingia huko. Hakuna ticha ndio hii jikoni, ndio hizi vyombo, ndio hii ingia kazi. Hakuna ticha ati orientation, tulia siku 2 kwanza uacclimatize, hiyo ni yako. Job straight. Kidogo ukikanika unalegea, unaitwa kando hapo, unafinywa masehemu kidogo, unafungiwa huko 2 days bila chakula. Akashindwa wait. Kama hivi ndio wanatutreat. Basi hata ile 180 haitoshi. Ndio ni treat hivyo hapana, no. Lazima hiyo pesa no. Akajaribu kuuliza hapo akaambiwa mtu yangu
Kama kuna makosa utawaifanya ukiwa hapa, ni kujaribu kuuliza vile watu wanaishiishi hapa. Wewe ingia shughuli yako, piga wera, enda lala. In fact una bahati kama unalala. Kuna watu walali hapa. Wewe shift yako ni kutoka saa ngapi? Manze naamka saa 11 napiga mpaka saa 8 ya usiku. Una bahati. Uko na 3 hours ya kulala. Watu wengine walali. Chukua na ushukuru. So dem akaingia work mode, lakini analia daily. Number 2, huyu bosi mwenye hii keja. Kuna watu wengi wanaishiishi kwa hii keja, but ule mwenye sasa ndio bosi mwenye sasa hapendi mrembo wetu. Sijui mbona alimchukia tu hivyo tu from day one. Alimuona tu hivi akashindwa, na hii ni garagaria ya wapi? Kwanza ingia hapo uoshe umbwa wewe. Ni nini hizi? Ingia hapo. So aliboekaga tu na yeye from day one. So anything ikihappen, makosa yote ihappen kwa keja, huyu mother alikuwa anasema msiangalie mtu mwingine, ni ghasia hii imekuja juzi. Huyu ndio mtu anakuja kuharibu mambo hapa. So kila kitu anaonewa. Chakula imeungua sijui wapi. Yeye alifanya makosa, akavunja glasi siku moja akiosha. Alifungiwa nje 3 hours. Na huko mtu yangu ujue ikiamua kukuwakia. Ndio utajua. Utolewe tu mali AC iko, ukae huko kwa sola. Utaona siku mrefu. So hiyo ndio maisha udem alienda kukumbana nayo Saudi. Kumbe ile dream ya 180,000 ilikuwa kata, ni uongo. At some point alisikia dem mwingine akilialia hapo, akasikia hiyo kilio analia nayo, huyu ni Mkenya. Kuna vile tu wa Kenya si ulia. So akamgongea ukuta hapo, ni aje, niko hii next door. We ni Mkenya? Mimi ni Mkenya. Okay. Mazee hapa rada, pole jo, nasikia unalia. Udema kaambia, mimi nimefika mwisho mazee. Nimekaa hapa, wasee waniachili, hawajawahi nilipa tangu nikam. Umekaa how long? Manze nimemaliza 2 years. 2 years! Wajai kukanja hata once, sijawahi una mshahara. Dema kajua hapana. Hapa we cannot stay. Liwe liwalo, lazima nitafute namna nitoke hii area. Otherwise, mimi watanizika. Sina hiyo bandwidth huyo ako nayo ya kuvumilia miaka 2. No. Not me. So akaanza kupanga mikakati ya vile atatoka huko. So siku moja, on a Friday like this, familia ikakuwa iko na shughuli inapiga. So lazima watoke wote. So wakaamua, very nice. Since tunatoka sisi wote, this is the perfect day ya kupiga general cleaning. Wewe tu kuosha tu hiyo hao yako ya bedroom moja, unaonaga vile inakusumbuaga. Sasa hebu imagine kuosha a whole palace. Jua watu makeja zao ni hatari. Ukisikia mseni Mwarabu na ni mdosi, keja yake si mchezo. Mtu anaishi unafikiria ni institution. Anakwambia hiyo ni keja. Unafaa uishughulikie. Osha kila area. Osha mpaka ceiling, nini, wipe mpaka chandelier. So ukipatiwa ngoria general cleaning, wewe unataka kuona siku mrefu. Anyway, so hii siku, hii familia wanajiondoa. Ndio wakaamua sasa leo ndio siku ya general cleaning. Na nani yako kwa list? Of course, huyu binti lazima akue hapo. Sugua kila kitu. So wakajichukua wote as a family, wakajitoa. Dem akiwa pilka zake za general cleaning, akadiscover Charlie, katoto ka hiyo keja kadogo, one of the kids, ameacha gadget, ameacha simu somewhere kwa bed. Akaenda akagusa simu hivi, haijalokiwa, haina ile passcode. Ikaingia. Internet haraka faster. Search Kenyan Embassy. Contacts. Pap, ikakuja. Piga simu. Wakashika. Akalia. Woyoyoyoyoyoyo. Nakwambia alilia hapo karibu dakika sijui ngapi. Wale wanambembeleza, tulia mama, tulia, tuambie tu noma iko wapi. So vile alipata nguvu, akajicompose. Akawaambia wadau, tumefungiwa hapa kwa nyumba fulani. Na siko peke yangu, kuna watu wengine pia. Nimesikia Muethiopia hapa, kuna Mkenya mwingine, kuna Mganda. Tuko vibaya. Sisi tunataka tu design ya kutoka hapa. Tukiwa nje, tutatafuta vile tutarudi home. But ni noma sababu tulifika. Kitu ya kwanza walifanya ni kuchukua nini? Passport zetu. The second thing walifanya ni simu zetu pia wamebeba. So as I'm speaking to you, hii ni simu ya mtoi wa hii familia. So hata ikijulikana ni naongea na wewe ni noma. So tafadhalini, kujeni mtu okoe. Embassy wakamuuliza, okay,
uko pande gani exactly, ndio tuweze kukam. As mrembo anataka tu kumwambia hii area amesikia ikiitwa nini, chat commotion kwa gate. Commotion kwa gate nini? Ni watu wanarudi. Hata hakuwa na time ya kuambia watu wa embassy, izeni watu wangu wamefika. Alikata tu simu immediately, pap, akaiweka chini. Vile aliweka simu chini, akainua mguu juu, uso juu, akapata katoto ka hiyo familia kenye hii simu. Kumbe kalifika mapema before hata ile gate iguzwe. Amekuwa tu hapo akimuangalia. So hii simu yote imepigiwa embassy nini, aka katoto kameona kila kitu. So immediately dem aliona mtoi ameona. Katoi kakatan, kakaenda kakaambia mam, come. Na kakamwambia na Kiarabu, huyu alikuwa na simu yangu na sijui ni nani wametoka kuongea. Mtaniruhusu nigonge funda la maji la juice. Na kabla sijaendelea na hii story, kuna mkurugenzi wetu, huyu ni top at the top. Kwa list ya wale the top 10 wakurugenzi ako top 3. Na kwa hao top 3, ni vigumu sana kumtoa hiyo number 1, sababu sijaiona mresh ako committed na ukurugenzi kama huyu. Tushawaipanga show akiwa shughuli States, akakam. Like, kuna watu waga wana believe na cause na kuna hawa ndio sawa nafanya nianze kuambiwa niko na cult. Ni hawa. So huu ni mrembo anaitwa Doreen Daria tumekuwa naye tangu inception ya mkurugenzi 2020. Kumbe hii time yote Doreen ananipiga bonge la support hivi. Mimi sijajua Doreen actually hasikii fiti. Doreen anasuffer from a condition inaitwa endometriosis. Anasuffer from adenomyosis. Na bado juu ya story akona vitu zinaitwa endometrial polyps. Na nini? Fibroids. Madem niko sure hii mnasikia mpaka ni noma. Akona hizo conditions zote. So in case kuna wase wanaweza kuwa waelewi condition ni nini, wacheni tu ni explainie. So endometriosis first of all ni condition flani yenye lining ya uterus inaenda inaji-implant kwa other organs. So unaweza pata hiyo lining ya uterus, the material that constitutes the uterus lining, imeenda imejiweka kwa lungs, kwa intestines, I think kwa liver. So time yako ya peas ikifika, hata hizo area pia una bleed. Noma sana, ni condition nyingine hatari. Haya, adenomyosis nayo, hiyo lining ya uterus inaenda inaji-implant kwa the muscular walls of the uterus. So unapata mazee uterus yako ni big, ina grow, inakuwa ni kitu kithick, kibigi, na ni very uncomfortable. Inafanya msana kuwa na very painful period, cramps, una bleed vimezesha. Ni noma, ni condition tu ingine hatari. Alafu sasa kuna hizo mapolyps na fibroids zenye pia lazima zitolewe. So ndio mazee mreshi wetu warudi 100. Kuna surgery za kimataifa hapo lazima tu apigwe. Na I think ashaanza hizo shughuli. But tukasema mazee ni mkurugenzi wetu huyu, amekuwa na sisi from the jump. Hakuna vile tunaweza acha atembe hiyo safari peke yake jo. Hizo masurgery, aftercare nini, yote inahitaji ganji. Tukasema you know what, lazima tutufanye vile wakurugenzi waga tunakacheza. So juu hiyo story mazee kusupport mrembo wetu, kuna pay bill hapa na seti hapa kwa screen nini. Ile kidogo uko nayo, so 2,000, 10,000, 1 million, weweka mazee, isaidie mrembo at least atoke kwa hiyo ngori. Amekuwa na ngori for 10 years now. So una imagine for 10 years every month unasuffer, every month. It's insane. So mazee, you know how we do. Ndio hiyo till liko hapo, PayBill liko hapo. Wacha tucheze kisisi bana, tumsaidie kubeba mzigo moving forward. Sasa hapo safi. Now back to the story. Ketu vile kameona mdemba amekuwa kitampa na simu, ameenda ameambia nani, ameambia mother. Na niliwaambia tu from the get go, mama mazea takagi kusikia story ya udem. Yani yeye na udem anaona nikaa kishaitani. So mazee after mtoi ameenda amemwambia mazee, udem alikuwa na tampa na simu yangu na nikaa alikuwa anaongea na watu. Dem kwanza mother amezua.
amekuja mazee, wapi umepigia nani nini, wakachukua simu wakaanza kuiangalia nini. Kumbe udem vile alirealize, alidelete hiyo call log mbio, so hawakuweza kuona ni nini iko hapo. Akamthreaten hapo, akamwambia nitakufanya vibaya sana, niambie ni nani umecall. Dem akasema hakuna, mimi niliona tu simu, nilikuwa tu naangalia kiasi bas, na nikaiweka chini niendelee na nini na usafi. Mother akamwambia, wewe juu umeamua kukua mang'aa, in fact hata sitadili na wewe. We tulia, kesho kuna mandume wanakuaga kwa ikeja, au nataka tu niwaambie, wewe umeamua tu kukua mtu bure, umeamua wewe sasa tu deal na wewe kijangili. Kile hao wanaume watakufanyia, mimi time yako ya kujiokoa ni saa hii. Niambie tu kweli kile umekuwa ukifanya, juu nikiiwachilia iende kwa mikono ya hao wanaume, utaki kujua ni vitu gani wanafanyiaga wasichana wapumbavu kama wewe. Dem akainsist, akasema mimi hakuna kitu nimefanya, hata ukiniitia wanaume utakuwa tu unaniadhibu bure, hakuna. Akaambiwa basi kesho ni sisi na wewe, nakwambia utaongea. Na akaachiliwa. Wacha nikwambie, huyo msichana hakulala, juu alikuwa anajua kesho ama ndume wanataka kuingia hapo wamtengeneze deadly. Na stories amekuwa akisikia huko, wale watu wanatreat Afrika saa zingine ni kama they're not human. Unaweza fanyishwa maajabu huko. Huko hata mabosko wanaitwa, wanaambiwa kuna Mwafrika hapa, kujeni msikie fiti. Bosko, sikia fiti. Huyu ni Mwafrika huyu, tumemleta hapa sababu yako Bosko. So hizo ndio vitu zinarun kwa mind yake. Mazee anajiuliza, walai hawa ni nini si watanimaliza jo. So hiyo siku yote, goes without saying, alikuwa macho, kuna kulala. Anangoja the following day mandume waingie, wamtengeneze proper. Saa 1, saa 2. Saa ni the following day, asubuhi, saa 3, saa 4, saa 5, saa 6. Anasikia commotion kwa gate, akajua kwisha. I am done. Mambo yangu kwisha. Ndio hivyo. Hata akapiga sala hapo kidogo, juu alikuwa sure hapa sasa, hapa ni downhill kutoka hapa. Commotion. Anasikia wasa na argue na Kiarabu huko chini. Kiarabu inatembea. Kidogo cops wanaingia. Cops ni Waarabu. Anashindwa yani kumbe wanaume wanafaa wanishughulikie, ni cops. Wataniua. Hawa sasa hii ni torture sasa, naenda kupigwa. Then after cops wameingia, wamesurvey area kidogo, wase wawili wakaingia. Wase wawili wako na ngozi nyeusi. Afu mmoja akasema, hawa Kenya wako wapi? Hey! Ni mimi! I'm here! Ni mimi! Ni mimi! Ni mimi! Wazi, uko sawa, tumekaa mkukokoa, tumetoka kwa embassy, tumefanya mambo yetu, tukadiscover location nini, ndio tumekaa. Wengine wenye mko nao wako wapi? Toa huyo Mwethiopia mmefungia hapa. Kuna Mganda pia, toa huyo. Kuna toa wote, lete. Wakatolewa wote, hao walikuwa wamefungiwa huko ndani nini, na wakatoka vizuri, wakaenda wakaingizwa kwa van ya embassy, na wakaenda. Imagine embassy ikaenda ikatafuta design mahali wanaweza tulia vizuri, then ndege yao ikapatikana. I think waliweza ku raise ticket after kama wiki or something, na wakaescortiwa vizuri, wakaenda wakapanda ndege na wakaingia mtaa. Hiyo story hapo mwisho ilinibambia hapo. Yani kumbe embassy pia wanaweza come through. Juu most of the stories saa zingine nasikiaga Johnny, tulijaribu kupigia embassy wakaniambia hapo ni ngangane tu. But hapa nasikia hapo story ilienda fiti. So jo story mazee, big shout out to the Saudi embassy. Mulikamia through Mkenya hapo, walikuwa naenda kukipatapata. Na mulikujani in the nick of time. Actually that's why hii episode nimeita Saved by the Bell. Juu hiyo time mazee kanaenda kutamba, bell ilipigwa pale chini. Kumbe mazee ni watu wa embassy wamekaa kumwokoa. So dem wetu walirudi. Funny enough, hapa Kenya si alikama kapata shughuli, akaingia hustle kidogo. Sasa hii mazee ameweka mzazi vizuri, mpaka anajiuliza na nilikuwa naenda huko kutafuta nini? Kumbe sikuwa hata na need kutoka nje hii. Kila kitu iko sawa, mother ako fiti. Mtoi wake sahii anamraise poa bila shida. Job ilikam na inasaidia deadly.
So sometimes the grass is actually greener where you are. See huko the other side. Yeah. Happy ending. Wacha nimalizie hapo, imekuwa tu sana. Nyinyi watu wa nguvu, tuonane round 2. Adios muchachos. Peace. Kwisha.